بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من أنشطة أمير المؤمنين حضرة ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود أيده الله تعالى بنصر عزيز، حيث قام حضرة أمير المؤمنين نصره الله بافتتاح مسجد بيت الرحيم في كارديف الأسبوع الفائت. وفي هذه النشرة نقدم لكم أبرز ما جاء في هذا الافتتاح، وكذلك مقتطفات من الخطاب الرئيسي الذي ألقاه حضرته نصره الله في هذه المناسبة. مسحور कर दिया मुझे दीवाना कर दिया. شهد يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر تشرين الثاني المنصرم لحظة تاريخية جديدة في تاريخ الجماعة الإسلامية الأحمدية في المملكة المتحدة، فقد افتتح حضرة الخليفة الخامس نصره الله مسجد بيت الرحيم في كارديف في ويلز، وهو أول مسجد للجماعة الإسلامية الأحمدية يبنى في المملكة المتحدة منذ عام 2023. غادر حضرة الخليفة إسلام أباد يوم السبت في زيارة إلى ويلز لمدة يومين، وبعد وصوله إلى المسجد أزاح الستار عن اللوحة التذكارية وأما الحضور في الدعاء الصامت. في ساحة المسجد غرس حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز شجرة، ثم توجه إلى المسجد حيث أما أبناء الجماعة في الصلاة. كما التقى حضرته بكبار الشخصيات الذين حضروا الافتتاح، ثم التقط صوراً تذكارية مع أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية في ويلز، قبل أن يتجه إلى الخيمة المعدة لحفل الاستقبال الخاص الذي أقيم بمناسبة افتتاح المسجد. السلام عليكم ورحمة الله. Please be seated. افتتح البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ترجمتها إلى الإنجليزية، ثم قدم أمير الجماعة في المنطقة تقريراً عن المسجد. وخلال الفعالية صعد إلى المنصة عدد من كبار الشخصيات بمن فيهم رئيس شرطة غلامورغان ورئيس شرطة غوينت، وأعربوا عن تقديرهم للمسجد وللجماعة الإسلامية الأحمدية. كما تحدثت في الفعالية عضوة البرلمان الويلزي جين إليزابيث هات وزيرة العدل الاجتماعي وممثلة الوزير الأول لويلز. The opening of this mosque here, the Baitur Mosque here in Cardiff, is a proud and historic moment, not only for your community, but for everyone in Wales who shares your commitment to diversity, inclusion, and community cohesion. And of course, that guiding principle, love for all, hatred for none, is a powerful message. It resonates deeply with us and reflects the values at the heart of Wales and indeed of the Welsh Government. The Ahmadiyya Muslim community's tireless work to promote peace, harmony and justice through interfaith dialogue, charitable initiatives and outreach strengthens our society, from fundraising for local charities and supporting humanitarian relief to hosting peace symposiums, youth engagement programs. You show how faith can truly be a force for good. وفي الكلمة الرئيسة تحدث حضرة أمير المؤمنين نصره الله عن دور المسجد في خلق السلام في المجتمع. First of all, I would like to sincerely thank all of our respected guests for graciously accepting our invitation and joining us for the inauguration of this mosque. Your attendance at this purely religious
and spiritual event demonstrates your open hearts and generosity of spirit. The purpose of this mosque, like all true mosques, is to serve as a sacred place where people gather to worship Allah. Moreover, wherever we build a mosque, it also stands as a testament to our commitment to our neighbors and the local community. Indeed, the abiding message that echoes aloud from all our mosques is that where they serve as a place to worship Allah, they also serve to foster peace, compassion, and harmony throughout the world. Thus, today, with the firm intention of fulfilling these noble objectives, the Ahmadiyya Muslim community is overjoyed at being able to inaugurate our first purpose-built mosque in Wales. According to Islam's teachings, when Ahmadi Muslims gather here to pray for themselves, they shall also pray for the peace, well-being, and security of all people. Given the misconception surrounding Islam, I understand that some people in the community may harbor reservation or have questions about the fact that a Muslim community has built a mosque here. Thus, at the outset, let me reassure you, our mosques are not built to sow discord, disorder, or to incite division. Rather, they stand as shining beacons of peace, love, and harmony, and reflect the deeply rooted, peaceful values of our faith. Thus, during the time of the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, a group of malicious people built a mosque with ill intent to create disorder and cause harm. Upon this, Allah, the Almighty, instructed the Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, to demolish that so-called mosque. So the purpose of a mosque is not fulfilled by its physical construction. Rather, a mosque only serves its purpose when it is used for both the worship of God and also to manifest Islam's true teachings of kindness, love, and compassion. The Quran has clearly laid out what is right and wrong. For example, in chapter 90, verse 14, Allah states that freeing an enslaved person is amongst the very highest forms of virtue. Whilst before Islam, slavery was a widespread custom amongst Arabs. The Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, issued an explicit and revolutionary instruction that slaves ought to be freed. He personally led from the front by liberating all slaves who had come into his possession. Thus, Islam came to end all forms of slavery in the world. You might wonder if the example of slavery is still relevant today. Regrettably, it is. While physical slavery has ended,
Another form of slavery, economic servitude, continues to oppress people in many parts of the world. Less developed nations are trapped by crippling debt, leaving them powerless to prevent the plundering and exploitation of their natural resources by rich and powerful countries. Ultimately, these vulnerable nations dictated to by the wealthier nations. Islam condemns such exploitation as a form of enslavement that must be eradicated because such inequalities and injustices inevitably shatter the foundations of global peace, something we increasingly witness today. Quran's emphasis on social care is further evident in subsequent verses of chapter 90. For instance, verse 15 states that feeding the hungry is a great virtue. Verse 16 establishes a duty to help and support orphans, and verse 17 commands Muslims to provide relief to the impoverished and weak. The Quran specifically instructs Muslims to help a poor man lying in the dust. These words are deeply significant, meaning Muslims are obligated to help those who are utterly crestfallen. We have no one else to aid them and who have been forgotten by society. While some people have family and friends to support them, Muslims are instructed to identify and to help those who have no one else. In economic terms, it means that if an individual has hit rock bottom and has no one to help him, a Muslim must endeavor to assist them and help them get back on their feet. Imagine the impact if all the nations of the world, including every Muslim country, acted upon this unifying, magnanimous principle. Surely it would be the means of tearing down the walls of crippling inequality, injustice, and ignorance that plague the world. And in their place, we would witness the majestic sight of rising tides of love, compassion, and understanding sweeping across society. The Holy Quran strongly emphasizes the rights of one's neighbors. Therefore, every Ahmadi who shall worship here is obliged to care for all of you and to manifest kindness and compassion. Similarly, they must show sympathy and extend support to all those who have struggles, including orphans, the hungry, or the infirm. Moreover, all those who enter this mosque must be peaceful, law-abiding, and obedient to the authorities. I am sure you will agree that there is nothing to fear from people who uphold such values. Let me also clarify that the Ahmadiyya Muslim community does not just make claims or speak in a way designed to impress others. Rather, we are determined to act on our teachings and to fulfill the demands of our faith. In short, we practice what we preach. For example, we have established hospitals and medical camps for the treatment of the poor and vulnerable in the developing world that serve people without distinction of religion or belief. Those who do not believe in God or reject our values or beliefs are treated with the same care, love, and sympathy as our own people. Similarly, we provide access to clean drinking water in remote parts of the world
through the installation of water pumps and wells. Here in the Western world, people do not realize the true value of water and are unable to appreciate how difficult it is for some people in deprived countries to access it. Instead of going to school, many children frequently walk miles to fetch water for their families on a daily basis. This gravely impacts their future and means that without help, the cycle of poverty in which they were born is bound to continue. Accordingly, we identify areas of urgent need and send our engineers and experts to provide them with access to water in their homes or at their doorsteps. These life-changing humanitarian projects are taking place in Africa, Asia, South America, and other underdeveloped regions. We have also established orphanages, providing shelter, love, and care to some of the world's most vulnerable children. In terms of education, we have established hundreds of schools across the developing nations that provide primary and secondary education without any distinction. It matters not whether the students in our classrooms are Christians, Jews, Muslims, atheists, or follow any other belief. Every child is of immeasurable worth and value. So, with the grace of Allah, the Ahmadiyya Muslim community is constantly engaged in serving humanity, and this includes supporting local charities and community projects across the United Kingdom. Our sole aspiration and motivation is to alleviate suffering and to enable people to live their lives with dignity. Thus, I am confirmed you will see for yourselves that this mosque will prove itself a true beacon of light. It shall shine forth not just for those who worship here, but it will project a message of peace and security for all people, irrespective of their faith or beliefs. Above all, it shall symbolize that serving Allah and serving humanity go hand in hand. أما أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز الحاضرين في الدعاء الصامت. Wonderful. I've heard his address once on the radio on the Voice of Islam when he opened the mosque in Gillingham, and I thought he is such a holy man and wonderful voice, wonderful message as well. I thought it was astonishing. I thought it was remarkable because although he covered huge areas, a wide general field of responsibility, and yet he was so particular and direct in his teaching, and I thought that was very powerful indeed. Anybody can say, we've all got to be nice to people, but when you say, when you sit down to somebody next to them in a train, that's when you've got to be particularly considerate. And when you're standing in a bus stop or something like that, he managed to take general principles and narrow them down to very particular things which people could go away with. The message of the Caliph is fantastic from a policing side and from a community side. Who can argue with what he said tonight? Really embracing, really welcoming, so supportive, and it's a mature approach to the way we want to live our lives in society. So I'm really thrilled what he said tonight as well. I thought it was just admirable and had all the I just think that you as a community, I'm full of admiration, and I think you can teach the rest of us a good lesson. And your motto of love for all and hatred for none is an example to us all, and I think that came across in this speech. كان ذلك بعضا من أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر عزيز. أما الآن فمع ملخص من خطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرته نصره الله من مسجد مبارك.
نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تيلفورد في 28 من نوفمبر تشرين الثاني، حيث قال: الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كانوا 4 أصناف. أولا، المحظوظون الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقاء لأداء واجب شرعي، مثل علي بن أبي طالب وعبد الله بن أم مكتوم ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم. ثانيا، أصحاب الأعذار الشرعية من المرضى والضعفاء والفقراء. ثالثا، المنافقون الذين نزلت فيهم الآيات بالغضب الأبدي والوعيد الشديد إلى يوم القيامة. رابعا، الذين تخلفوا كسلا لا نفاقا، وهم 3 من كبار الصحابة: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم. يحدث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا غزوة تبوك، وكان قد تخلف عن بدر ولم يعاتب أحد. ويقول: ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، وقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك في حر شديد وسفر بعيد، فجل الأمر للمسلمين ليتهيأوا، وأخبرهم بوجهه، وكانوا كثيرين، وما من رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل وحي الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طابت الثمار والظلال، وكان كعب يذهب ليتجهز ثم يرجع بلا شيء ويقول: أنا قادر، فلم يزل يتمادى حتى خرج المسلمون فقال: أتجهز بعد يوم أو يومين وألحقهم، لكنه لم يقم بذلك. وكان إذا خرج بين الناس بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم لم ير إلا رجلا متهما بالنفاق أو معذورا من الضعفاء، ولم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: حبسه برده ونظره في عطفه. فقال معاذ: بئس ما قلت، ما علمنا عليه إلا خيرا. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل راجعا، بدأ يفكر في الكذب ويتساءل: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعان بكل ذي رأي من أهله. فلما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح قريبا من المدينة، عرف كعب أن الباطل سيزول وأنه لن يخرج من سخطه بكذب، فعزم على الصدق. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وصلى ثم جلس للناس، فجاء المخلفون يعتذرون ويحلفون، وكانوا 80، فقبل على نيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. ثم جاء كعب، فلما سلم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب وقال: تعال. فجلس بين يديه فقال له: ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقال كعب: لو جلست عند غيرك لرأيت أني أخرج من سخطه بعذر، ولكني علمت أني إن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى عني يوشك الله أن يسخطك عليه، وإن حدثتك صدقا تجد علي فيه، فإني أرجو عفو الله. ثم قال: والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. خرج كعب ولحقه رجال من بني سلمة يلومونه ويتمنون لو اعتذر كما اعتذر المتخلفون. فقال: حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم سألهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وهما رجلان صالحان شهدا بدرا. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلام 3، فاجتنبهم الناس وتغيروا لهم، ولبثوا على ذلك 50 ليلة. أما صاحباه فاستكانا وقعدا يبكيان. وأما كعب فكان أشدهم وأجلدهم، يشهد الصلاة ويطوف في الأسواق ولا يكلمه أحد، وكان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ويتفقد هل رد عليه أم لا، ثم يصلي قريبا منه ويسارقه النظر،
فإذا أقبل على صلاته أقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا التفت نحوه أعرض عنه، وطال عليه ذلك حتى ذهب إلى أبي قتادة بن عمه وأحب الناس إليه فسلم عليه فلم يرد، فقال له مناشدا: هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فكان يقول: الله ورسوله أعلم. ففاضت عينا كعب. وبينما هو يمشي في السوق جاء نبطي من أهل الشام يسأل عنه ومعه كتاب من ملك غسان: قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك. فقال كعب: وهذا أيضا من البلاء، فأحرق الكتاب في التنور. ومضت 40 ليلة فجاء رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقال كعب: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا، ولكن اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبيه بمثل ذلك، فأمر كعب امرأته أن تلحق بأهلها حتى يقضي الله. وجاءت امرأة هلال تستأذن أن تختمه لأنه شيخ، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يقربها. فقال أهل كعب له: لو استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأتك. قال: لا، ما يدريني ما يقول وأنا رجل شاب. ومضت 10 ليال حتى كملت 50. وفي فجر اليوم 50 وكان كعب على ظهر بيت وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، إذ سمع صراخا على جبل سلع: يا كعب بن مالك أبشر. فخر ساجدا وعرف أن الفرج قد جاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلن توبة الله عليهم بعد الفجر. وانطلق الناس يبشرون الثلاثة. لقيه الناس فوجا فوجا يهنئونه، ودخل المسجد فقام إليه طلحة يهرول فصافحه وهنأه، ولم يقم إليه مهاجر غيره. ولما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: أمن عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. فقال كعب: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال: أمسك سهمي بخيبر. ثم قال: إن الله نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. يقول كعب: فما تعمدت كذبا منذ ذلك، وأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. يقول كعب: ما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام أعظم من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو كذبت لهلكت كما هلك الكاذبون الذين قال الله فيهم: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ويقول: لم يكن قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا بسبب تخلفنا عن الغزو، بل بتخليفه صلى الله عليه وسلم أمرنا وتأجيله الحكم فينا حتى قضى الله في شأننا. وفي ختام الخطبة أعلن أمير المؤمنين نصره الله أنه سيصلي الغائب على بعض المرحومين، وذكر نبذة من حياتهم. بهذا ننهي نشرتنا، ويمكنكم متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم آمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني